2019-08期，我们会在一起。如果你是第一次来到教会的新朋友，或是还没加入牧养小组的旧朋友，都欢迎你在新场结束之后留下来20分钟，我们会在旁边的教室一起玩游戏，带领你认识教会哦。希望你留下来，耶！2019-08期学青双翼结业典礼将于11月30号星期六举行，与宣教士有约，将于明天下午12点在1楼艾琳与印度宣教士 Raj 和 Jo 面对面透过 Q&A 认识宣教，欢迎弟兄姐妹参加哦。以上是本周的学青 News， 我是洪兴哥，谢谢大家的收看。Hello everyone. Hello， 大家好。Good evening. 晚上好。It's so exciting to be here. Honestly, I'm very excited. Are you? Okay. Look like you don't need translation. 需要翻译吗？Okay. Yeah, need translation. Yeah. So I really want to thank God for this opportunity to come and minister to you, each one of you, because I can really sense the presence of God in this whole area. 我非常感谢上帝能够来到当中与你们一起分享，因为我真的能够感受到上帝在这里的同在。I almost forgot, I'm going to preach tonight. I was enjoying the worship, 我差点忘记了，我今天需要分享，因为我真的很享受在这里的敬拜。I'm learning a lot too from you all. Thank you very much. 我在这里能够跟你们学习很多，从敬拜当中。And I want you to specially thank all the worship leader, the music, fantastic. 我也要你们一起的来谢谢带领我们敬拜的团体，谢谢他们，好不好？ Can you all clap for them? Wonderful. They really lead us into the presence of God. Amazing. 他们真的带领我们进入上帝的同在。I almost forgot my message during worship. 我差点忘记我今天所要分享的信息。But it's going to be the same every time I see you, It's never going to change because it's the same God Jesus we serve. Hallelujah. 我们侍奉的上帝是一样的，所以我们感谢上帝。So as we sing worship tonight, as we sing song, the power of resurrection, wow, it all aligned with my message, 其实今天我们所唱的诗歌，跟我今天想要分享的就是融为一体，都一样的。Yeah, I can see many of you ready, I can see the harvest, in you. 我能够感受到你们的心是敞开的，你们是愿意来为上帝侍奉的。And God sees each one of you as a seed of God. 那你知道吗？上帝看你们每一个人就像是他的麦子。And God showed me that you are planted in a very, very, very good soil. 那上帝也让我看到你们是就是种在一个非常好的土地里。And I want to thank God for Pastor Fong and Pastor Ishan and all the leadership team who are doing wonderful job to plow the field. 我要感谢冯牧师，还有以身牧师还有就是敬拜的团体，看到说你们的心已经被预备好了，你们的心是好的土地。So I believe as you all go out from here tonight, you will be a very powerful seed into your community. 所以我相信，当我们从离开这里的时候，你们的心、你们的生命会是一个很富有大能的一个生命，能够去影响，能够去改变别人。And tonight I want to encourage you that as we see in the Bible, Jesus, who is Jesus? Jesus is the Son of God. 那今天我们要一起从圣经来看，耶稣到底是谁呢？那耶稣是上帝的儿子。God sent Jesus as a missionary.
into this world. 上帝差派了耶稣成为宣教士，来到这世界上。Jesus is the first example of going into the field. 耶稣是第一位我们最好的例子，来到宣教工厂。Today we sing a worship song that as a seed go plant into the field. Exactly the same, Jesus went into the field. 刚才我们唱的诗歌讲到一粒麦子，这就正如耶稣，他就是那个麦子来到这世上。Bible says in John 3:16, for God so loved the world, he gave one and his only son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Sorry, 可能的 PPT, so we have to change. OK， 那上帝差派了他的儿子来到这世界上，因为爱我们的缘故，来为我们舍上他的生命。Jesus is our primary and first example to go out and serve the people. 那耶稣就是耶稣基督是我们的第一个榜样，就是他被差派来到这世上。So what we learn from Jesus here in this passage is, in verse 17 it says, Jesus did not come to condemn the world, but the world through him might be saved. 那在17节他讲到说，耶稣来不是来定人的罪，而是来拯救，来释放我们。Christ came and died for us so that our sins might be forgiven. 那基督来了，是为我们的罪而死，这样好让我们那个罪能够得到赦免。Praise God for his sacrifice for the mankind today. 我们要感谢耶稣基督的牺牲，为我们人类的牺牲。And when we believe in Jesus, we enter into God's plan. 那当我们接受并相信耶稣的时候，我们就进入了上帝对我们的旨意和计划。We sang a song tonight that we enter into a new life. 那刚才我们唱的诗歌讲到，我们进入一个新的生命。All the songs exactly aligned with my message. I was very happy. 今天我们所唱的所有的诗歌，跟我所要分享的信息是一样的。So I want to encourage you today that Jesus is the first example for mankind to go into the world. 所以我要鼓励大家，耶稣基督是我们的第一个榜样，到世上来并向我们来传福音。So let me tell you something about me. I have a very strong call of God upon my life. 让我来分享我自己的呼召。上帝在我很年轻的时候就呼召了我。In my early 20s, I gave my life to Jesus. 在我20出岁的时候，我就把我的生命献给了上帝。And I could not stay behind. God's call very strong in my life. 我不能够选择我想要的生活，因为我觉得我感受到上帝对我生命的呼召非常的强大。I have a very strong desire. I want to serve God. 我非常的有很强的心志，我要侍奉上帝。But I don't know how to serve God. 但是我不晓得怎么样侍奉他。But I want to serve God. 但是我就知道我想要侍奉他。So when I gave my life to Jesus, 所以当我把生命献给上帝的时候， God's plan activated into my life. 上帝的计划就在我的生命开始进行了。 And when you give your life to Jesus, His plan activates in your life. 当我们把我们的生命献给上帝的时候，上帝的计划就会在我们的生命开始进行。 The Great Commission in the Bible is, go into the world and preach the good news to the people. 大使命讲到说，你们要去使万民做我的门徒。 So God chose me to go and share the good news to the people. 所以上帝选择了我去跟别人传扬他的好消息。 But you know, Jesus just did not say in Matthew 28:19-20, Son, just go and preach the gospel. But He also said, and be sure that I will be with you to the end of this age. 那上帝并没有说你要去使万民做我的门徒而已，他也说我将与你同在，直到世界的末了。 What I want to tell you is,
God has chosen each one of you here to carry the mission of love and hope to the people. 那我要告诉你们的是，上帝不只是拣选了我，他也拣选了在这里的每一位，就是你们要去使万民做他的门徒。So that the people can be connected to God. 这样的话，你能够把人带到上帝的面前，和他结合。We are the hands and feet of Jesus. 我们是上帝的手和脚， We are already saved. 我们已经得救了。 But what about the people outside the church? 但是在我们基督在我们的这圈子，就是家庭以外的人在哪里呢？ What about your friends and relatives? 那你的朋友、你的亲戚呢？ What about the people in your community and 可 school? 能在你的学校、在你的社会团体里面，他们信主了没有？ They might not know Jesus. 可能他们还没有认识耶稣， So that's why God chose us. 所以上帝选择了我们。 I want to encourage you today evening. 我要鼓励你们大家， If you feel that you want to serve God or have a little bit of feeling that, okay, my heart feels that I want to serve God, let not discourage yourself or don't shut off that feeling. 如果你觉得说你有听到上帝的呼召，就是要你来侍奉他，你不要拒绝，你不要否认他的呼召。 Because when a seed becomes a tree, it grows from small to big. 因为呢，一棵树是从小长大的。 You will never find a tree directly become a tree, right? It becomes so small, then from the seed it become a tree. 因为一棵树不会就这样子突然长大了，它是从一颗种子开始的。 So God's calling upon your life is like a small seed. It will grow day by day into your life, and God will give you the strength to serve you. 所以上帝的呼召也是一样的，他会从小开始，就好像一颗种子一样，那他也会赐给你力量。 Remember, I say what? We all are seeds, okay? 记得吗？刚才我说，我们大家都是种子。 And one day, God is going to plant this seed into the field. 那有一天，他会把这颗种子栽种在工厂里面、禾场里面。 You have to pray tonight, Lord, where is my field? 那你可以祷告，今天晚上，上帝啊，我的禾场在哪里？ And definitely, I believe God will show you which is your field to be planted. 那我相信上帝会让你知道你的禾场在哪里，那你应该把你的种子种在哪里。 I want to share a passage with you tonight in John chapter 11, 38 to 44. 那今天我要跟你们分享约翰福音11章38到44节。 Jesus is our first example of going and showing God's love to people. 耶稣是我们第一个榜样。 Jesus not only just show love, but he also have a heart full of compassion. 耶稣不只是表达了他对人们的爱，那他也 Jesus not only filled with love, but he has a heart full of compassion. 那他也有一颗怜悯的心。 So in this passage, you can see the compassionate heart of Jesus. 在这段经文，我们可以看到上帝耶稣的怜悯的心。 There are two sisters in this passage, Martha and Mary. 那在这段经文里面有两位姐妹，就是马达和玛利亚。 And Martha's brother died. 马大的弟弟去世了， And they all are crying about it. 那他们都很伤心。 And we see in verse 38 that Jesus comes to the tomb. 那在38节讲到耶稣来到他的埋葬他的地方。 And in those days, a tomb means it was like a cave, and a stone was kept in front of the cave to cover the tomb. 那在那个时候埋葬死人的地方是一个穴，然后在他前面有一个很大的石头。 And when Jesus comes to Martha and see her crying,
Jesus' heart filled with compassion. 那当耶稣来到来到这坟墓的时候，他看到马大，那他也心里面充满怜悯。And Jesus in verse 39 say, take away the stone. 那在39节，他讲到把这石头挪去。I want you all to imagine this. Somebody called Lazarus is dead in the tomb, and Jesus comes few days later and says to Martha, take away the stone. 我要你们大家想象，在拉撒路已经去世很多天了。那在这个时候，耶稣说把这石头挪去的时候，你们想象会是怎么样子的？ And in verse 39, Jesus says, take away the stone. 在39节，耶稣讲到把这石头挪去， Which basically means, please open the tomb. 那其实就是说，把这个坟墓打开。Imagine yourself at the tomb 那 with Jesus. 让我们想象，我们跟耶稣一起站在这洞穴。If Jesus tell you to take away the stone, what would be your first reaction? 如果耶稣对你说，叫你把这石头移开的话，你的反应会是什么呢？ I'm asking you. Someone might say, are you serious, Jesus? 可能有一些人会对耶稣说：“耶稣，你当真的吗？ Are you sure? Do you know what you're talking? 你真的知道你在讲什么吗？” Martha, the sister of Lazarus, said, Jesus, he has been in there for 4 days. By now, it would just be a skeleton. 马大对耶稣说：“拉撒路已经死了4天，到现在他可能只剩下骨头而已。” Isn't that right? 你说是吗？ Who believe there will be a skeleton inside can raise their hand. 谁相信里面会有拉撒路的骨头？ And who believe there is no skeleton, he's okay inside. 谁说他应该是还没有腐化，应该是没问题。 Jesus know the situation from beginning to end. 那耶稣知道从头到尾，就是整个来龙去脉。 And in verse 39 you see, Jesus say to Martha, in 40 Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? 在40节讲到，耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见上帝的荣耀吗？” And verse 41 to 42 we see Jesus prays to the Father that, Lord, you know what the situation is. Please have mercy on Martha and her family. 那在41到42节，耶稣祷告，向上帝祷告，叫上帝施怜悯，在这2位姐妹的身上。In verse 43 we see Jesus cries out with a loud voice and says, Lazarus, come out. 那在43节，我们看到说，耶稣大声的呼唤，叫拉撒路出来，拉撒路出来。Imagine you are next to Jesus in this situation. 我们想象，我们若是站在耶稣的旁边， How many of you would like to stand with Jesus in this situation? 有谁希望在那个时候你站在耶稣的旁边？ Nobody? 没人吗？ So later on, Jesus cries, Lazarus, come out. 所以最后耶稣大声的呼喊说：“拉撒路出来。” Usually we hear this kind of sentence when we are too long in the bathroom or taking shower. Your mommy or papa might say, excuse me, come out. 可能很多时候我们在冲凉或者上厕所太久的时候，或者你爸爸妈妈会呼叫你们叫出来。But this is not that kind of situation, 但是这个情况跟那个情况不一样。 This is about somebody who has died 4 days ago. 这拉撒路已经去世了4天了。 And the sister of Lazarus say, Jesus, by now he would be a skeleton, 那他马大和玛利亚说，耶稣再到这个时候，他已经是很腐烂了，已经是很臭了。 And verse 43 he says, Lazarus, come out.
但是在43节，他还是重复的说到拉撒路出来。And you know what happens later? 你知道后来怎么样吗？ The Bible says in verse 43, 在圣经里面43节这么说到。 Jesus cries out to come out for Lazarus. And verse 44, Lazarus comes out. 真的是在第44节的时候，拉撒路就起来了，就出来了。And Lazarus come out with a cloth, a very big cloth wrapped on his face. 拉撒路出来的时候，他全身就被这个麻布给缠住了。And he's all tied up head to toe and cloth on his face. 就是他全身都有这个麻布。And you know what happened next? 后来怎么样了呢？ Jesus said, let him go, untie him. 那耶稣说把他解开。So, my dear friends, what I am trying to tell you tonight is Jesus has the power to raise even a dead person. 所以，亲爱的朋友，我要告诉你们的是，上帝耶稣有这样子的大能，他能够叫人从死里复活。As we sang song tonight, and as Pastor said, the resurrection power of God is really in Jesus. 所以刚才我们所唱的诗歌里面，我们也可以看到说，在耶稣里面有复活的大能。So this is a story, a passage from the Bible. 所以这就是在圣经里面的一段的经文。So when I'm believing in Jesus, I want to serve God. Everything is nice. I know the Bible, but I want to go to the field and serve the Lord. 所以我相信耶稣，我也要侍奉耶稣，但是我也要到禾场去侍奉他。So I want to let you know, my field is Calcutta. 那我的禾场，我工作的地方是在加尔各答。And I serve the Lord in Calcutta. 我在加尔各答侍奉上帝。So from the passage we learn that Jesus is our first example, and he go to serve in the mission and save the people, even the dead people he raise up. 所以我要让你知道的是，耶稣是我们的第一个榜样。那他到禾场去的时候，他甚至叫人从死里复活。Now I'm going to share with you one story. 那我现在要跟你分享一个故事。This is a true story. 这是一个真实的故事。I believe in stories a lot. 我很喜欢我相信故事。Which means that it's easy to remember. 因为故事能够帮助我们能够记得我们所要讲的。Sorry, I need to go back. I want to tell you a real life story about a brother called Nasir. Wait. Oh, I lost it. I don't know. Where should I press? Okay. Okay, that's Nasir. Good, good. Yeah. 所以我要跟你分享有关拿西他。Hello, Nasir. Hello, 拿西。So this brother used to drive car for our children to the church. 这位弟兄他以前就是我们的司机，在送我们真爱之家的孩子去教会。And every time we reach the church, I always tell Nasir, let's go up. 那每次我们到教会的时候，我会对他说：那就上来我们的教会一起敬拜吧。And he tell me, okay, coming. I lock the car, checking and coming. 那他每次都会说：我就上来，我先把门关上，然后我就上来。So I go up first, and the whole church service over, and I turn around, no Nasir. 那我就先上去了，但是到崇拜结束之后，他还是没有上来。So I come down after the church, I say, Nasir, you didn't come up. 所以我下来之后，我就问他说：拿西，你今天怎么没有上来？ Oh, I wanted to come up. I was just hanging around here and this and that. He gave me some example 所以 story. 他有时就会找借口说：我今天想上来，但是就是有一些事情。So I say to myself, okay, maybe I pray for him. One day, God will bring him up into the church. 那我就是跟自己说，那我就为他祷告好了。我相信有一天上帝会把他带上来教会的。So I just pray in my heart and give it to God. 所以我就祷告，然后就把这件事情交给上帝。And one day in our office, in our morning prayer devotion,
one of the sister shared to us that Nasir's wife is very sick. 那有一天在 Touch Nature 我们的晨祷的时候，有位姐妹就分享说，那西的妻子病得很严重。And his wife is very, very sick. And the whole community know and they say, oh, she might die very soon. 那他的妻子病得很严重，就在中间的那个妇女，那很多人都说她应该不会活了，她应该会去世的。So what happened next? Joe and I go to his house and we say, oh, we heard you are very sick. We come to pray for you. 所以那一天我跟 Raj Jo 到他们家里去探访，因为我们就看得出他真的是病得很严重。And Nasir and his wife are from Muslim background. 那拿西跟他的妻子他们是回教徒。And the community very sensitive to Christians. 他们住的那个地方，整个团体、整个社群都非常的敏感。So thank God, as he's on duty for our children's car driving, we have access to his family to go and pray. 所以感谢神，因为他是我们的司机，所以我们有这样的一个借口，能够到他的家里去为他们祷告。So as I go and pray, and Joe pray for him, we say, "Oh, sister, look very sick." 当我们为他们祷告的时候，我们就说，姐妹，你看起来真的是很严重。And we said, "Oh, you really need to go to the hospital, otherwise it is life-threatening to you." 那我们就跟他说，我想你真的是要赶快进医院，否则的话，你可能会失上你的命。But Nasir and his family rejected to go to the hospital. They say they are waiting for someone to bring some powder to drink, and she might get well. 但是他和他的妻子就不愿意去医院，他们正在等一些做法术的人给他们一些粉来吃。When I heard that, I couldn't stop myself. I said, "This is not going to work really. Jesus is the love, way, truth, and the life." 当我听到的时候，我就对他们说，这是不对的，因为耶稣才是真理，你们这么做是救不了你们的。And I said, if she really don't believe in Jesus, her life might be in danger. 那我对他们说，如果你的妻子不信耶稣的话，她的生命可能会有很大的危险。It is only Jesus who can give life to Nasima. 唯有耶稣能够给他赐给他生命。And all this witchcraft cannot give any life to her. 这些巫术是不能够给他生命的。And we share the gospel with the family, and the family was not ready to take our help. 我们跟他们传福音，但是他们的家人那个时候还没有预备的心来接受。And you know what happened next morning? 隔天你知道发生什么事吗？ The husband and the brother of Nasima came running to us. 拿西跟他的弟弟来到我们的工厂， And requested us to help Nasima and bring her to a private hospital. 那要求我们带他的妻子去医院。And they said the powder which we were waiting for made it worse. 他跟我们说，那个巫师所带来的那包粉，反而让他的妻子更加的严重。And they really requested us to help them, so we give them our car key and said, "Okay, go and drive the car. We are all go to the hospital." 所以他们要求我们，让他们使用我们的车，载他的妻子去医院。那我们也跟着他们去医院。So we all go hospital. She is really unconscious. She cannot move. She just look like that. 那他那个时候是真的非常的严重，他甚至不能够回应，他只能够一直的就是看着我们。And in emergency, the doctor admitted her in ITU, intensive trauma unit, and all that. And she was on a lot of machines, and it took her 5 days to come back to life. 那他被就是放在非常高危险度的部门，然后就是有很多的仪器，就是帮助他。And God gave her new life, and we keep praying for her, her husband, her whole family, the whole office, and us stand with her. 那我们 Touch Nature 全家人就为他们祷告，禁食祷告，上帝就很奇妙的医治了他。
And in the end, she got discharged. After 10 days, she came back home, happy. 那10天之后，他完全康复了，回到他的家里。So what I want to tell you is the same resurrection power of God working in her life. We all praying, 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 and Jesus, like Lazarus, came to Nasima Bibi. Yeah. 那我要跟你们分享的是，上帝复活的大能到现在还是存在的。他改变了他们整个家庭，甚至他亲自的探访了拿西玛。And the same power, like in verse 42, Jesus said, Lazarus come out. Jesus said, Nasima come out. 就好像刚才我们读的经文他讲到拉撒路出来，那耶稣也对拿西玛说：“拿西玛出来。” And she really came out of intensive trauma unit and she came back to life. 那他真的离开了那个非常高危险的部门，他也重新得到了生命。The passage in the Bible and the story of Nasima relate to me exactly the same situation, even 2000 years later. 那我看到刚才我们读的经文，2000年前所写的经文，跟现在的我所看到的那个拿西玛的状况是一模一样的。In the passage in the Bible, Martha said to Jesus, "It's too late. It has been 4 days." And in the Nasima story, the whole community say, "It's too late. It has been too late." 刚才我们看到马大这么说，太迟了，耶稣太迟了，他已经去世4天了。那跟我们这拿西玛的那个情况是一样的，整个就是那个村子的人都说已经太迟了，他已经没有救了。I want to tell you tonight is the same resurrection power of God working in Nasima's life. 那今天我要告诉你们的是，上帝复活的大能。也同时也在拿西玛的身上发生了。Today she is happy, healthy, alive, and serving God. 今天她非常的开心，非常的过得非常的好，也侍奉上帝。After she got well, the whole family gave their life to Jesus. 当她得到医治之后，她全家人都信主了。And they all are very sincere to Jesus, they love Jesus, and they want to know the Bible. 那他们都非常的有很前进的心来敬拜上帝，还有相信耶稣。So the power of God is really, really working and alive even today. 所以我们看到上帝的大能，不只是在2000年前，甚至到现在，他还是在我们的人群当中展现他的大能的。So as I mentioned to you earlier, we are the hands and feet of Jesus. So when we go, Jesus go with us. 那刚才我们分享到，就是我们是耶稣的手和脚。当我们去的时候，上帝也与我们同去。And I believe when each one of you go, Jesus will also go with you. 那我相信，当你们去的时候，耶稣也会跟你们一起同去。Because Jesus promised, I will always be with you. 因为耶稣应许了我们，我会与你们同在。I want to tell you another story. 我还有要跟你们分享另一个故事。Who likes stories? 谁喜欢听故事？ Okay, so you'll remember tonight my message. 所以今天你会记得我的分享。This is a story of an eagle. 这是有关老鹰的故事。Not this one. This is not eagle. Hey, what's that? 这个是 What's that? 拿西。刚才我们分享到拿西，他其实不喜欢跟我们一起敬拜， That's not eagle. 但是他信主了之后，他很有喜乐，他就很喜欢跟我们一起 So 敬 anyway, 拜。 we thank God for Nasir. He's dancing, and now he even comes up to church when I go up. I don't need to call him. 那拿西现在他每一个主日，他都非常热心的一起跟我们敬拜。 So if you look at eagle in the picture, there are some eaglets in the nest. Yeah， 如果我们看这个图片的话，我们看到一只老鹰，还有几只小小的 baby 的老鹰。When the baby is born, the nest is very comfortable, cushioned, and it's been taken good care.
当这些小小的老鹰出世的时候，他们就是他们的那个鸟巢是非常舒适的。 But after a few days, the mother eagle tries to take out one cushion and make the nest very uncomfortable. So the eaglet tries to move a little bit and wants to get out. 但是当过了几天之后，他的妈妈就会把那个鸟巢的就是一点一点的把那些枝子给拿开，好让这些小小的老鹰觉得很不舒服。 And after few days, again you see, the mother eagle will take out the baby from the nest and try to make it fly and drop it on the ground. 那过了几天之后，妈妈就会把小鹰把它提起来，让它自己飞行，故意把它就是抛下。 Before the baby touched the ground, the mother eagle again carry the baby and bring it back to the nest. 那他妈妈在这些小鹰还没有碰到地面的时候，他就会把它们提起。 And this continues till one day the baby eaglet tries to flap its wings and tries to save himself from dropping on the ground. 那妈妈就会重复的不断的这样子的做，直到有一天，这小鹰会自己的展开它的翅膀，学习飞行。 And as the baby eaglet tries to stretch his wings, he starts to fly. 当小鹰展开它的翅膀的时候，挣扎或者是它就会开始学习飞行。 What I want to tell you from this story is, in the crisis situation, the baby eaglet thinks that he's going to die, and he starts flapping, and he's saved from his falling down. 那我要分享的是，在危机当中，当小鹰感觉到它是危机的时候，它就会开始展翅。那这样子的话，它就会开始飞行。 And this is how the baby eaglet learns to fly. 那这就是小鹰学习飞行的过程。 So, I want to give you a real life testimony, another testimony relating to this story. 那我要跟你们分享一个真的一个故事，就是跟这个故事有关的。 Do you remember the first story? 你记得第一个故事吗？ What is the name of the person I share about? 他的名字叫什么？刚才我们分享的那个故事。Very good. Okay, I'll ask you later, huh? 我再问。 So this time, I want to share a real testimony. There is one children home in Calcutta. 那我要跟你们分享，在加尔各答有一个儿童之家。 A few months ago, we found out that the manager of the children home died. 那几个月前，我们得知，这个儿童之家的管理人去世了。 And the whole home has nobody to take care. 那这儿童之家没有人管理。 It is an emergency situation. 这是一个非常紧急的一个状况。 And later on, we find out from our friend who was running this home, there is a lot of mishandling of finance. 后来我们发现说，知道这个儿童之家，有非常处理的不妥当的地方。 Many of the good things were given for the children, but it was taken by some bad people working in that home. 很多时候有人捐助一些衣服等等的东西给这些孩子，但是在这儿童之家工作的人就把这些东西给偷走了。 So one afternoon, this friend of ours, she's American, she came to Joe and me and asked for help. 那有一天下午，这个美国朋友他就来就是请我们帮忙。 And Joe and I are usually very busy in Calcutta. 通常我们已经本来就非常的忙碌。 We have a lot of things to do of our own factory, soap, candles, and many new products and many work on that. 我们原有的工作已经很多了，就是 Touch Nature 等等的，我们的工 So 作已经 all 很 of 多 a 了。 sudden we get the news, there is one home and 18 children are in emergency condition. 那个时候我们得知说有这个儿童之家有18个小孩子，他们处在非常困难的状况。 And there is an emergency situation, they need help now.
呀，他们是处在非常急需要我们帮助的时候， So Joe and I start to pray. 那我们就开始祷告。 Joe pray, Lord, you speak to Raj, and I pray, Lord, you speak to Joe. 所以我祷告，上帝向 Raj 说话，Raj 为我祷告，上帝求他跟我说话， Because it takes a lot of help to help. 因为我要帮助他们是需要很大的帮助的。 And this is not one child, this is 18 children. 这不是一个简单的事，因为有18个孩子在当中。 So after we both prayed, 所以当我们祷告了之后， we both were very disappointed and a bit angry. 我们感觉有点失望，也觉得生气。 Angry towards the injustice against the children. 生气是因为我们觉得有太多不公义的事情在这些孩子身上发生了。 And then we found out that they are really in emergency situation and they need to be moved by today or tomorrow into a new location. 那我们也知道说他们非常紧急，需要搬迁，从他们旧的地方搬去另外一个安全的地方。 And I said to Joe, where are we going to keep so many children? Even if we help, we don't have so much space. 那我们就彼此商量说，我们要把这些孩子放在哪里呢？去哪里找这样大的地方来收容他们呢？ But anyway, we are from India, we are very flexible. So we called all the 15 to 18 children into our children house. So altogether, 25 children in our house. 那我们就非常极快的把他们带进我们的真爱之家，所以有20多个孩子一起住在真爱之家。 Some close friends of us told us that you cannot help everyone. 那有一些我们的好朋友就跟我们说，你们是帮不到每一个人的。 You cannot help. We are already very, very, very busy and hands full. 你们是不能够帮他们的，因为你们已经非常忙碌了。 Just pray for them and let them go and let them handle their own problem. 你就为他们祷告就好了，然后就让上帝去照顾他们好了。 And better be wise, stay out of it. 很多人就劝我们说，你还是要明智一点，还是不要插手的好。 And use your energy for your own work. 把你自己的精力放在你的自己的施工上。 It was a big challenge for Joe and me to help them because there is a lot of need. A lot means a lot. 对我们来说也是一个很大的挑战，因为我们需要付出很多来帮助他们。 But again, we look to Jesus in this situation. 但是我们一起的仰望耶稣。 What we learn from Jesus is he has a heart of love and compassion. 所以我们看到说，耶稣有一颗怜悯的心， And the love of God and the compassion of Christ gave us the strength to help these children. 上帝的爱和基督的怜悯给我们力量去帮助这些孩子。 After 2-3 days in our house, we start to look for a new accommodation for them. 这些孩子在真爱之家住了几天之后，我们尽快的帮他们找地方搬。 And we ended up in another problem. 但是我们却经历跟另外一个问题。 The landlord of the house also do some cheating. 那个我们搬去的地方，他的那个屋主就 Again, big problem. 骗了我们。 Now the children are under my umbrella. 那现在是这些孩子是在我们的管理之下。 Now I cannot sleep in the night. 现在我晚上都觉得很难，都失眠了。 My brain 24 hours active, thinking, how to help. 所以我一直在想，24小时在想，我怎么样帮助他们呢？ I very much worried, even my leftover hair also dropped. 我的头秃得更厉害， Because it's not 2 children, it's 25 children. 因为现在不只是2个孩子，是25个孩子。 But God is really God of love and compassion. 但是上帝真是充满爱和怜悯的。 In our community, we found a house is on rent, double-story house.
我们找到在我们的社区里面，我们找到一栋屋子是2层楼的。And Jesus really helped us to get the house and bring the children into that house. 那上帝帮助我们安排了这些孩子搬进去。And later on, after we bring them to the house, in future, we took them to a Christian school nearby. 之后呢，我们也安排他们就是报名进了一间基督徒的学校。Oh, that's the photo. Okay. So, later on, we got a house, we got a school, but it was a journey of 4 months, very painful, stressful journey. 我们后来帮他们找到一个住的地方，还有学校，但是在这4个月里面是非常艰难的4个月。And you know what? Now we have so many children, we need house mother. 那你知道吗？我们现在有这么多孩子，我们需要有妈妈看顾他们。As we shared about recruiting a house mother, you know the first woman is Rita, one of the lady from our staff, auntie, and the second woman recommended to us was Nasir's wife. 那我们在找妈妈看顾这些孩子的时候，我们第一个找的是 Rita， 第二个我们想到的就是那个 Nasir 的妻子。So we recruited her, and we had 2 house mother, and Nasir became the house father. 那我们就聘请了Nasir嘛，然后还有他的就是 Nasir 成了他们的爸爸。And he got a full-time job to drive so many children to the school every morning, afternoon. Everyone go anytime go doctor, earache, neck ache, teeth treatment. Everyone go with Nasir in the car. 那他也成了我们的全时间的司机，他载送孩子们上学、去看医生等等的。So what I want to tell you from this story is God really stretch us. 所以我要分享的是，上帝很多时候就会就是他会舒展我们。Everybody told me, Raj, don't be silly, you know. It's not fun. It's going to be very painful. 很多人跟我说，你不要这么不明智，这是一个很难走的路。It's a nice feeling to help, but it's not easy. 帮人是好的，但是要帮助这么多儿童是不容易的。But when we pray, we trust God that the power of God help us in this situation. 但是当我们祷告的时候，我们相信上帝会帮助我们来面对这些问题。And we really thank God that He brought us through, and we could help the children. And Nasir, Nasima, Rita all got full-time jobs with them. 让我们看到上帝就是借着这个机会，也让 Nasir、Nasima 还有的 Rita 能够有全时间的工作。 And you know what? Now on Sunday we all need to go to church. 那现在呢，我们有一个需要，星期天他们都需要去教会。 I cannot drive so many children to the church, so we said, why don't we start a church? 我不能够每个星期天载他们全部去教会，那我们就说好不然让我们就在我们的儿童之家开始一间教会。 So now it's more than 2 months, 2.5 months, we are running a Sunday service at 5 p.m. every Sunday for the children. 所以我们已经差不多2个月了。我们每个星期天下午我们就有一个聚会。 So you can see in the picture, this is the house, and there's Pastor Wapang next to me, and so many children. It's a children's church with the house mothers and all the adults. 所以你看到，就是我们在儿童之家的那个厅里面，我们就是孩子还有大人就在那里聚会。 What I want to tell you is, see, sometimes you don't know how God will work. We help Nasir, we help Nasima, and we help the children. But in the end, God's plan is accomplished. The house of God is established, and really God did miraculous work in everybody's life. 所以我要讲的就是，有时候我们不知道上帝奇妙的作为会是怎么样的，我们只是从帮助Nasir还有他的妻子，从那里我们帮助了这个儿童之家，那到最后我们也开始成立了一个团契。 Everything started from where? 这一切从哪里开始呢？ By going. 从我们去那里。 If that afternoon, Joe and I don't go to Nasir's house to pray, we won't have any one of them today.
如果那一天我们没有到他们家里去的话，为他们祷告的话，我们今天可能就不会有这样子的一个果实。Never underestimate the power of prayer. 所以我们不能够藐视祷告的力量。When we go and pray, 当我们去为他们祷告的时候， you know what happened? 你知道发生什么事吗？ Jesus come to you and listen what you pray. 耶稣来到你的旁边，来听你的祷告。So when today evening you all pray, 所以今天晚上，当你们在祷告的时候， Jesus come to you and listen what you pray. 耶稣到你的旁边来听你的祷告。And when you ask God something, 那当你向上帝祈求的时候， He will do His best to give you that something. 他会尽力的来完成你所求的。 And when we prayed for Nasir, his wife, his family, for these children in the home, God answered us. 所以当我们为着拿西尔他的妻子还有这些孩子的时候，上帝应允了我们的祷告。 Last story, 最后一个故事， small one. 小的故事。 We have a Touch Nature factory, soap and candle, so we give jobs to women. 所以在 Dutch Nature， 我们聘请了一些妇女来制作香皂还有蜡烛。 So this is a staff whose name is Suman. 那她的名字叫苏曼。 So through Touch Nature, she get a job and she come out from the flesh trade and she lives a new life in Christ. 因为 Dutch Nature， 那她可以离开红灯区来到 Dutch Nature 超市正式的工作。 So we really want to thank God for even Touch Nature Enterprise that we can hire women and give job to many. 所以我们要感谢Touch Nature， 因为我们能够帮助许多被贩卖的妇女走出红灯区。 By helping people, you can bring them out from their situation. 当我们能够帮助他们离开，走出红 So 灯区。 during our last trip, we were traveling to overseas. We found out her daughter is very, very sick and needs to be hospitalized. 上次几个月前，当我们离开加尔各答的时候，我们知道她的女儿病得非常严重。 And this is a beautiful daughter. She has problem in breathing, and all of a sudden, everybody is scared and running to hospital. 她的名字叫 Angel， 那她是一个非常非常漂亮、活泼的孩子。那突然间她病得很严重，需要被紧急送去医院。 And this sister is a new journey to know Jesus. She doesn't believe 100% in Jesus. 那苏曼她是一个刚刚起步的基督徒。 And when we pray for her over video call from the airport and the whole office pray for her, what happened, you know? 当我们为她祷告的时候，接着网络祷告，接着还有全 Dutch Nature 为她祷告的时候， God came and Jesus came and healed her. 那上帝就医治了 Angel。 The same way Jesus came to Lazarus, Nasima, the same way Jesus came to Angel. 就好像耶稣到拉萨路，或者是到纳西玛还有 Angel 的就是面前来帮助他们的时候，他也是一样 And 的。 2 to 3 days later, she was discharged and she's back to normal, playing, jumping, laughing. 2-3天后 ，Angel 能够出院了，他又是像往常一样活泼的跑来跑去。 The same power work in Lazarus, Nasima, and she's so happy now. The same power work in Angel. 所以同样的那个大能在拉萨路的身上，在纳西玛的身上，也现在在 Angel 的身上，到现在还是存在的。 So God's resurrection power is really working and alive even today. 那上帝的复活的大能，以前是存在的，现在也是存在的。 Bible say in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. 那腓立比书4章6节讲到，我靠这上帝的大能，一切都能够行。 Sometimes you might feel that you are young. How can I talk? I don't know the Bible. How can I pray? I feel nervous. 可能你会小看自己说，我这么年轻，我能够怎么样祷告呢？我能够怎么样的去帮人呢？ But I want to give you one
key to the miracle. 那但是我要告诉你，行神迹的一个钥匙， Always remember Jesus is right next to you. 你只要记得耶稣一直都在你的身旁。 When you pray, 当你祷告的时候， Jesus will go with you. 耶稣会跟你同去。 When you talk, 当你说话的时候， Jesus will talk with you. 耶稣会跟你一起说话。 When you show God's love, 当你表现上帝的爱的时候， Jesus will perform miracles for you. 上帝会为你行神迹。 But it all starts 但是这一切的开始 from going. 是从你去开始。 So this is the end of my third story. 这就是我第三个故事的结束的第三个故事。 So I want to tell you one thing in the end. 最后我要告诉你们， The power of resurrection is really, really, really alive and working in all of our lives. 复活的大能是真实的，现在它也在你们当中行大能。 It is your choice whether you want to live into this power or you want to just not live in this power. 这是你的选择，你要不要在这大能里面去生活，还是你不要呢？ Because tonight we sang song. When we go to the field, when the seed in the field, a new life. I want to serve you. 今天我们唱的诗歌说，当我们把这个种子埋在地里面的时候，我们就会有新的生命。 If I wouldn't have gone, so many people wouldn't be helped. 如果我没有到宣教工厂去的话，这么多人就不会得到帮助。 So if you really want to show God's love, we need to follow the example of Jesus by going. 如果你真的是要把上帝的爱带给别人的话，那你就要去。 And I believe one day, many of you will share testimonies and stories like me, and someday I might get a chance to visit you and listen to you. 我相信有一天，在座的每一位，可能你们自己会分享你们许多的故事，那我也可能来你们的宣教工厂来探访你们。 Always remember, we are the hands and feet of Jesus. 永远都记住，你们是上帝的手和脚。 You cannot love people without showing love. 你不能够，如果你不向人表示爱的话，你不能够把上帝的爱带给他们。 Young people fall in love, they really know how to show love. 一个刚刚谈恋爱的年轻人，你们都懂得怎么样的表达爱。 They can show love from any way, through social media, through SMS, through phone, through friends, through any way. They know how to show love. 你晓得怎么样的去表达对你所爱的人的爱。 So in the same way, when you want to show God's love, Jesus will represent you, and we need to show God's love by going and showing it. 同样的，当你要表达上帝的爱的时候，上帝会与你同在，帮助你怎么样的去关心和表达 So 爱。 always remember, when we serve God, we really bring Jesus to the field, and Jesus will never leave you and help you and give you His hand, hold your hand and do mighty things in the field. 所以记得，当我们侍奉上帝的时候，耶稣会与你同去，耶稣也会跟你一起的行神迹。 I believe and I pray that tonight, as I shared everything, it will encourage you, inspire you, and one day, when you are in your field, invite me. I would love to come and visit you. 我相信我今天的分享能够挑战你。我希望有一天我也能够到你的宣教工厂来探访你。 So I'll end my message tonight, and I will request Pastor in the end to pray for you all. And if you really want to be prayed for serving God in the field, Pastor and all of us can pray for you. 所以我请牧师来为大家祷告，让你们有愿意侍奉上帝的心志的人都能够上前来为你们祷告。 God bless you and thank you. 我们谢谢宣教师的信息，谢谢。Thank you。谢谢两位宣教师的分享，谢谢你们帮助我分享了很多我想要传递给同学们的话语。我不知道在信息的后段
同学们有没有抓到宣教师要分享的几个重点呢？我们教会是做幸福小组的教会，大家应该很清楚。其实我们做幸福小组也渴望一件事情，与宣教师刚刚分享是一样的。这位在我们读圣经当中所读到的耶稣基督，上帝的大能，今天依然存在在我们生活当中吗？耶稣有这样的大能，让人复活，存在在我们今天的当中吗？答案是肯定的。但是你会不会困惑？那为什么在我们周遭的生活环境好像不常发生呢？宣教师今天的信息当中传递了，当我们愿意去的时候，当我们愿意跟耶稣基督有一样怜悯的心肠，去看那些有需要人的时候，当我们愿意去的时候，耶稣与我们同在，耶稣就听我们的祷告，耶稣就知道说，我们带着怜悯的心，想要帮助这些有需要的人。上帝听我们的祷告，就彰显他的大能在这些人当中。但很多时候是什么样的情况呢？很多时候是我们为自己而求，好像周围的人需要不在我们所思所想所看见的当中。所以第一个，今天晚上医生哥带大家有几方面的祷告。各位同学们，你看见在今天的你的生活的现场也好，或者是不在你生活现场的其他的宣教之地，这些人很辛苦，他们很有需要，你有没有像耶稣基督一样有那样怜悯人的心肠呢？耶稣渴望帮助他们，透过谁？透过你跟我，我们就是耶稣基督的手跟脚，耶稣基督是头。圣经当中很有意思的描绘说，教会是耶稣基督的身体，耶稣基督是头。耶稣的心怜悯关注那些有需要的人，我们是不是愿意为他而去呢？我想再综整一下今天宣教师的信息，成为我们的下几方面的祷告。第一个，也许你还不知道或没有经历过耶稣基督的大能，但今天晚上透过宣教师分享，你应该知道，当你愿意为耶稣而去的时候，当你愿意为那些有需要人祷告的时候，你可以经历到上帝复活的能力，你可以经历到神的大能，因为你不再是为自己的课业、工作、自己所想的需要而祷告，而是为着他们而祷告。耶稣会听这样的祷告，这就是我们幸福小组的关键。第一个方面就是这个，第二个方面，我们不知道上帝的作为是什么，我们从帮助一个人开始，就从你周围的那一个人开始。你的信心也像种子一样，就在这一件帮助人的事情上面，让上帝带领你，你信心成长。我今天在底下听，我很感动，是因为宣教士好像把我们教牧同工传道人所做的事情稍微我们重整了一下。我们在这个地方帮助各位同学们什么？你们的宣教士形容我们是在一个很好的土壤当中长大，对不对？对啊，从他们这些影片当中，我们跟他们的环境不一样，他们需要我们帮助，但我们帮助他们了吗？所以很多时候，医生哥总是会借这个机会告诉大家，教会的门徒训练就是帮助你跨出去，帮助你具备耶稣基督怜悯的心肠，帮助你怎么从你的生活当中开始用幸福小组福音帮助周围有需要的人，以至于有一天上帝呼召你的时候，你愿意为上帝而去吗？去到那些上帝渴望帮助他们的地方。你不是一天就成为宣教士，但是你每一天都开始跟随耶稣的心，跟随耶稣的心。好吧，我们一同站立起来，我们来祷告。第一个方面，我们为自己祷告，接着今天宣教士的分享，求上帝再一次打开我们的眼睛，开广我们的心，让我们不再只是专注在自己的需要，而是看到全世界上帝所创造的人，他们在困苦流离的当中，他们需要上帝儿女教会的帮助。好吧，今天晚上让上帝把一个极大的怜悯放在我们的心中，只要我们思想我们所处的环境，上帝量给我们的何等的富足跟有余，但是全世界却有那么多需要的人，他们谁能够帮助他们呢？有些人抱怨说，上帝你是不是创造的世界就不管上帝？不是的，上帝的计划是上帝拯救我们，上帝预备了我们，
让我们成为上帝的手跟脚，去帮助那些有需要的人。这是上帝拯救人的计划。好吧，我们按着我们的心，我们恳求神，今天晚上第一个祷告，求神打开我们的心眼，让我们看见我们何等的有福，也何等的满有上帝的怜悯跟恩典。我们没有缺乏什么，但是我们却一直没有办法给予。愿神今天再次的把他的爱，耶稣基督对这些人的那个怜悯的心放在我们的里面。好，我们同声开口来祷告，我们同声开口来祷告。主耶稣，愿你怜悯我们。主，让我们知道我们是何等的富足跟有余。但今天晚上，愿你打开我们的心，让我们知道那些有需要的人需要我们的帮助，需要我们去服侍他们。主啊，因为我们需要知道，主啊，你也爱他们，你深爱他们。主啊，你也呼召我们有具备一个怜悯的心肠，与你能够同心同行。主，今天晚上，愿你打开我们每位同学的心，让我们知道我们已经很富足，我们需要的是去服侍他们。愿主今天帮助我们，不再是为自己的需要而来祷告，乃是为了这个世代当中那些有需要，而且是你所爱的人，你所眷顾的人，我们为他们祈求，主好让今天晚上主我们众人得到这样怜悯的心肠，让我们知道你是垂听我们祷告的神，我们感谢你。好吧，第二个方面，各位亲爱的同学们，你相信上帝的大能吗？你相信耶稣基督的大能吗？在你的生活当中，可能你还不常经历，是因为你还没有真正的发自你的内心去服侍别人。我们有许多的学青领袖，在神经营的当中，他们为许多同学们、组员们祷告的时候，他们就哭出来。为什么呢？平常好像在教会都没有察觉，那是因为当我们发自内心为别人祷告、去服侍人的时候，上帝把他的怜悯跟感动以及爱这个人的心放在我们的里面，以至于当你祷告的时候，耶稣就在你的旁边，如同 Raj 学教所分享的，耶稣在听你的祷告，听到你发自内心想为这些有需要的人祈求什么，上帝渴望垂听这样的祷告。你相信祷告的能力吗？当你愿意发自内心服侍别人、为别人代求的时候，上帝要听你的祷告。我知道有章当中有许多同学们，你还在寻求神，你还没有经历神。但今天我要告诉你，圣经的信息是很清楚的。上帝爱我们，上帝让他的耶稣基督钉在十字架上，来拯救我们，使我们成为一个全新的人。我们就成为耶稣的手跟脚，去服侍那些有需要的人。就是这样一个简单的使命。上帝应许我们，他要与我们同在。当我们去的时候，耶稣的能力与我们同在。也许我们觉得我们很缺乏，但上帝垂听我们的祷告，就施恩帮助了我们。回过头来，让我们知道一件事情，不是我们可以做什么，乃是过去上帝拯救拉撒路那样复活的能力，今天也在我们服事的现场当中帮助我们，垂听我们祷告。好吧，第二个方面，你若愿意的话，你要跟上帝祷告说，主啊，你也让我成为一个种子，埋在我需要的禾场的当中。也许我不一定立刻出国成为宣教士，但就从我生活的当中，我要成为一粒种子，帮助那些我可以帮助的人。好吧，如果你愿意，你高举双手跟耶稣来祷告，求上帝把他的心意放在你当中，引导你相信他祷告的能力，相信他复活的大能。好吧，我们为此同声开口来祷告。主，帮助我们能够相信你复活的能力，今天依旧在我们的身上。主，当我们愿意去的时候，去服侍的时候，主啊，你的能力来充满我们。当我们愿意为这些有需要人祷告的时候，主啊，你让我们再次坚信，主啊，你垂听我们祷告，因为我们不是为自己所祈求，乃是为这些你所爱的人所祈求，是你渴望他们得着永生，得着你救恩，得着你帮助的人祈求。但愿今天晚上你帮助我们所有的同学，让我们不但是具有怜悯的心肠，我们也愿意去到那些真实有需要的人的旁边，我们继续下来为他们祷告，为他们呼求的时候，求你帮助我们，让我们的祷告蒙你的垂听，就在他们的身上看见他们经历一个极大的改变。主啊，愿我们成为你的手跟脚，引导我们。我们一同唱副歌，主啊，我愿意，主我愿意，我们一同来唱。
自己像种子落在地里，世上生命平凡的生命。主，我愿意，主，我愿意放下自己唯一的权利，在我身上成就。跟主说，主啊，我愿意，我愿意。主，我愿意。主，我愿意。让自己像种子落在地里，世上生命平凡的生命。主，我愿意，主，我愿意放下自己唯一的权利，从身上成就你旨意。好，我们继续来祷告。我想要特别的，让我们一起的为 Raj 跟就宣教士来祷告，特别恳求神祝福他们手中的施工，他们所负责的 Touch 那个球的手工的这个香皂的工厂，以及他们成立的这些真爱之家、真光之家等等，他们需要我们为他们来祷告。我每次都很兴奋的一件事情，是因为在他们的侍奉当中看见上帝及真实的帮助。虽然从他们分享我们可以感受得到他们很辛苦很艰难，碰到的挑战都很大，但我从他们身上感受到那个兴奋跟喜乐，是因为上帝与他们同在，上帝垂听他们的祷告。虽然困难很大，但是在这个困难的当中也看见上帝的大能，看见上帝的恩典从不离开他们当中，祝福他们的恩典之家、真爱之家等等。好吧，我们一起来祷告。因为 Joe 跟 Raj 他们也是我们教会2020意向所支持所的宣教士之一。好吧，我们高举双手为他们的侍奉来祷告。当我们不是为自己祈求，而是为这些在世界的另一处加尔各答这些孩子们祈求他们的侍奉祈求的时候，上帝乐意垂听我们祷告，加更多的恩典力量在他们的身上。好吧，我们数到3，我们同声开口为他们的侍奉，让他们能够经历到神，帮助到更多人。同声来祷告，数到3，1、2、3，我们同声来祷告。主，谢谢你，愿你帮助 Raj 跟 Joe， 让他们在加尔各答的侍奉，不管是在真爱之家、恩典之家，在他们Touch Nature的手工的工厂制造的工厂当中，帮助他们的侍奉。主神啊，愿你垂听我们教会我们年轻人为他们祈求，因为知道主啊，他们正成为你的手跟脚，正在服侍这个世界另外一处的角落，那些有需要的人。主啊，这些孩子们，这20几位的孩子，他们需要你的牧养，需要你亲自仆人使女来照顾他们。主啊，愿你就加添力量在 Raj 跟 Joe 他们的身上，让他们侍奉，让他们的祷告也因此我们全教会每一位弟兄姐妹祷告，使他们能够更深的经历神。主啊，使他们更够经历属天的帮助。那些人看为以来的环境跟困难，主啊，在你的面前都算不得为什么。因为主啊，你可以命令把石头挪开，让所有那些人经历到你生命的更新，经历到你生命复活的能力。我们感谢你，愿主帮助我们。好，我们再次唱副歌，要结束今天的聚会。再次跟主说，主啊，我愿意成为你的手跟脚。对主说，主，我愿意，主，我愿意，让自己像种子落在地里，世上生命平凡的生命。主，我愿意，主，我愿意放下自己唯
权利，在我身上成就你旨意。对主说放下自以为，放下自以为应得的权利，在我身上成就你旨意。放下，放下自以为应得的权利，在我身上成就你旨意。宝贝，有多少的同学愿意上帝的旨意成就在你的身上？倘若你今天听完宣教士的分享，你很渴望上帝也能够使用你，你也愿意成为上帝的手跟脚。不知道什么时候，但你也有一个心，愿意为上帝而去，来成就他手中所要成就的工作，好不好？你可以举起手，一生哥要特别为你来祷告。每一次我都是为着教会的年轻人祷告，愿圣愿有一天你们听到上帝的呼召，去到上帝呼召你们的地方，成为他的器皿，能够为他所用。你会经历到上帝是与你同在的神，上帝是帮助你的神，透过他放在你里面的怜悯跟爱，让你服侍那些在你周围的人，你去到上帝要你去的地方，好不好？若是你愿意，你就举起手来，我为你祷告。亲爱的主，我为举手在你面前这些年轻人祷告，深愿你崇高的呼召临到他们的身上，使他们听见了，他们就愿意为你而去。我恳求主，你把耶稣基督怜悯的心肠放在他们的心中，把耶稣基督的眼光放在他们的身上，使他们看见就看见你所看见的。在这些全世界任何一处任何一个地方，有许多的未得之民也好，有许多那些困苦流离的人也好，主啊，你动了你的慈悲的心肠，我们的同学因着与耶稣基督同心，也照样动了我们怜悯的心肠，我们就愿意用我们的双手双脚去服侍他们。愿今天晚上你呼召再一次的临到我们众同学的身上，对我们众人的心来说话。当我们在教会做预备的时候，就是渴望有一天，那一天赶快的来到，我们装备好了，我们在教会当中接受的养育系统、幸福小组所做的每一个训练，主啊，都是到那一天能够为你所用。愿主帮助我们，谢谢主，愿你引导我们众人，让我们年轻的时候就成为一粒麦子，为你而埋下，为你而献上，你就帮助我们能够结出许多的子粒来。我们感谢你，谢谢主，今天晚上丰富的与我们同在，继续祝福我们接下来每一天的生活，依然带着你圣灵的引导跟感动。我们一同领受从上头来的赐福，我愿主赐福于你，保护你，用他脸上的荣光照你，赐恩典给你，使你在年纪轻轻的时候就听见主的呼召，使你的学业、你的工作、你的家庭、你的人际关系以及你的侍奉都接受我主极大的帮助。也唯愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动、交通与引导，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。我们一起说阿们。开手把荣耀归于神。好不好？祝福旁边的人，让我们成为那一粒麦子。好不好？祝福旁边的同学，让我们成为那一粒麦子，让我们成为那一粒麦子。好，明天的中午有宣教师的分享，若各位同学们有兴趣，都可以在我们的中午12点，在楼下1楼的爱邻，我们会与宣教师有一段一起的 Q&A 的时间。愿上帝赐福大家。